Раз, раз, раз. Раз, два, три. Всем привет, всем привет. С вами, как всегда, Ginko сенсей. Продолжаем играть в видеоигры. Сейчас проверю звук. Так, звук идет, все прекрасно. Да, видеоигры продолжаем играть. И сегодня мы вернемся к Алану Вейку. Я проходил Алана Вейка, наверное, около 10. Ну, как он вышел на ПК, так его и проходил. Не вот. Спустя очень много лет 15, видимо, ну, что-то такое. Выходит Alan Wake 2. Не факт, что мы будем играть в него на релизе. Хотя я, очень жду. Почему не будем играть на релизе? Потому что, он забанен. Ну, типа, российские игроки не могут его купить в Epic Games, вроде как. Вот, не знаю, есть ли всякие коды или типа того. Я инвестигирую этот вопрос. Вот. Тем более в Эпике. Если бы в Steam можно еще было бы купить какой-нибудь Global ключ. А так не уверен. Нет. Очень хочу Alan Wake 2, даже несмотря на то, что там есть вторая главная героиня, черная главная героиня детектив, но там есть и Сэм Лейк. Так что хрен его знает, что из этого получится. Будем надеяться, что что-то хорошее. И что Alan Wake 2 закончит историю. Потому что Alan Wake 1 он остановился на многоточие. It's a ocean. Кстати, мы, может быть, даже пройдем DLC. Чисто так. Чисто ради кеков. Сейчас захват игры. Свойства. Alan Wake. Окей. Так, давайте посмотрим, работает ли они. Работает. Только вот интересно, на каком языке? График с аудио, субтитры с видео, комментарии. Подожди, оно на английском? Вроде бы были это как его субтитры на русском. Аудио. Сейчас найдем какой-нибудь русификатор. Очень странно. Epic Games. Тут. Там было написано на русском языке. Какого хрена? Сейчас инвестигирую этот вопрос. Мы, кстати, будем в не ремастеренную версию, то есть мы в оригинал. Хотя, блин. Сейчас, пацаны, подождите. Это... У меня есть купленная версия в Steam вроде. И она вроде нормальная. Не помню, там она, кстати, с... А может быть, потому что не могу переключиться на другой язык? Подождите-ка. У меня пропала раскладка. What the fuck?
Так, параметры панели задач. Все как всегда сломалось. Нифига себе, шрифты есть. Как будто бы в какой-то момент у меня... Каким образом я... Что я сделал такого? Так. Окей. Может, кстати, зависит от какого у меня языка. Нет, у меня же пуск. Фон. У меня рили пропало, это как его? Выбор языков. Лол. С панели задач. Каким образом? Что случилось? Ничего не понимаю. Окей. Не. Так. Так. Сейчас. Не доверяйтесь Гогу, Эпику. Так. Сейчас поставим. Alan Wake сегодня будет все равно 18,8 ГГ. Интересно, а чем-то отличается? Но там я точно уверен в том, что... Так, перейти на страницу магазин. Продолжить. Поддерживаемые языки. Голос английский, немецкий, французский, итальянский. Только текст корейский, русский, польский, китайский традиционный. То как это настроить-то? Внутри игры этой херни нет. Эпик. Удалить. Все. Сейчас поставим. Возможно, кстати, подсосу сейва. Не знаю, почему я решил в эпике поставить. Установить. 18 гигов. Сколько она будет ставить? 102 минуты я наиграл. Сейчас 20. Наверное, эпиротку. Collection. Bonus Materials. Интересно, а этот Alan Wake, он с эпизодами? Или мне нужно покупать эпизод? Так. Весь магазин. Наверное, на ПК он ходил уже с эпизодами. Collector's Edition. Ага. И контрол еще есть. Ну, контрол мы не будем, потому что как бы там по факту тизер.
Тизер тизеров. Так что мы будем играть в квадратного Alan Wake, там тем более что-то какие-то проблемы были с... Хрен его знает. Пока Alan Wake грузится, что у нас есть? Очень много всего. У нас есть другой Alan Wake. Интересно, а этот Alan Wake, он на русском будет или как? Хера себе. Пока, короче, основной Alan Wake грузится, мы поиграем во что-то другое. Тут тоже в Alan Wake, но в аркаду Alan Wake. Я не знал, что есть аркада Alan Wake. Так, сейчас как-то так. Захват игры, свойства. Идет в цементре. Спрятанной страницы можем найти. Fight till dawn, аркад мод. До рассвета выживаю. Окей. Так сказать, расстрелец. Угу. 10 минут надо выживать. Бля, дробовик, я хочу дробовик. Так. Ага. Ну, базовый геймплей Alan Wake. Нормально комбо набиваем. Мы умеем прыгать, нифига себе. Дробовик. Надо собирать манускрипт. А, блядь! Блядь. Я испугался. Всего лишь хотел забраться повыше.
Щит. Бля, у меня нет патронов. Отстой. Ебать. Как, блядь, кидать гранаты? Блядь. Да вроде уклонился. А, блядь, просто изнасилуем. Я не знаю, как кидать гранат. Ну все, рип. Я думаю, этого хватит. По крайней мере. Короче, подставил меня эпик. Не верьте эпику все еще. Интересно, да, чисто так узнать. Подожди, оно вообще грузится? Да, вроде грузится 48%. Ну, мы часик поиграем, так сказать, вступление пройдем. Мы, так сказать, размялись. Просто интересно, там, это, как его, Том Райдер. А, ну, здесь есть настройки. Фига себе, TressFX есть. Рано или поздно мы будем... Это у меня есть Том Райдер. Вот и мы поиграем в Том Райдер. Но не сегодня. Не ближайший. Сейчас где-то еще. Сколько осталось? Еще, ну ладно. Давайте еще аркаду поиграем. Надо понять, как кидать гранаты. Когда гранаты будут кинуты, мы затащим катку. Ну, Гостаун. Nightmares dwell in the darkness. Tonight, they come for you. Come for you. Где мое оружие? Арбалет. В чем смысл? Где мой дробовик?
Бля, сенса очень хорошо сделана. Комбо. Угу. Я, блядь, прожал все кнопки, мне кажется. А, все, понял. Их двое? Даже скач. Бля, гребаные вороны.
Что, они не могут влезть, что ли? Что, лестница имба? Fuck. Как будто бы змея. Блин. Что-то это... Темная бомба? Одна секунда. Надо продержаться. Дробовик. А чё дробовик? О, дробовик. Ну все, мистером дробовиком я затащу эту катку. Ну да, где вы? Есть. Champion of Light. Кто крут? Пятьдесят 57 убийств. Ты, что там у нас по оригинальному Alan Wake? О, загружен, кайф. Давайте попробуем его запустить, потому что Рипк не оправдал ожиданий. Вот, буквально дойдем до тогда, как, так сказать, пролог пройдем. Заход игры, свойства. Она запустилась, оно играет, непонятно.
Сайт запуститься, но ему очень сложно. Так. О, на русском. Успех. Субтитры включены, графон. Так, на весь экран. Вертикальность выключена. Ширина настройки. Высокая, особенно высокая. Качество белого цвета, гадрей. САУ, сглаживание. О, еще есть дистанция детализация. Что там на максимум трава расстояние. Так. Все. Все сохранилось, все сохранилось. Мы возьмем нормальный уровень сложности, кошмар не дают. Кинг как написал, что кошмары не подчиняются логике, не стоит пытаться их объяснить, это уничтожает поэзию страха. В страшной истории жертва постоянно спрашивает, почему. Объяснений нет и быть не должно. Неразгаданная тайна. Вот что остается с нами дольше всего. Вот что мы вспоминаем в конце. И я из штата Мэн. Почему, кстати, тихая игра, мне кажется. Он вымыл меня из равновесия. Он был диким, жутким и странным даже для меня. Я опаздывал, я сломя голову несся к цели. К какому-то маяку. Не помню, что там было. Была досрочность. Торопясь туда, я летел по прибрежной дороге. Только поздно увидел автостопщик, который стоял, блядь, посредине дороги. И мы ехали посредине дороги. О нет, он умер. Я уверен, что меня посадят в тюрьму, и я больше никогда не увижу Элис. Внезапно тело исчезло. Это один кошмар. Бля, какая сенса. Вот здесь сенса очень. Ну вот как-то так, да. Чтобы бежать. Контрольную точку достиг. Блин, как красиво. Даже со светом очень хорошо. Сейчас я вам сделаю звук погромче, чтобы было атмосферней. Наверное, так. Крашнулся? Нет. Меня ждет что-то важное.
bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Алан Ваки. Тот самый бомж с топором. Теперь, ёпт. You don't even recognize me, do you, Ryder? You think you're God? You think you can just make up stuff? Play with people's lives and kill them when you think it adds to the drama? Куркады. This story now, and I'll make you suffer. А щет. You missed your deadline! Damn. You can't stop me! I realized that the hitchhiker was a character from the story I'd been working on. How does it feel to die by the hands of your own creation? Блин, прикольно, эффект классный. Пространство, которое искажается прям. Потоп. Да бегу. Да пытаюсь. Я изо всех сил. Кто, кстати, ты? Не помню его. Человек. Клэс Стюарт. Клэй Стюарт. Хреново знает. Клэй Стюарт. Stop! No! Damn it, die! No! 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 I was trapped. There was no way out. Похож на то ли на глаз Алана, то ли на Вейк. It was a death trap. I had to get out. Выбираться. Да сука. Физон. Ау! Follow the light. You are hurt. You should go into the light. You are only safe there. А, все-таки отхил. Well done. Well I done. have something important to tell you. It goes like this. For he did not know that beyond the lake he called home lies a deeper, darker ocean green, Прям where темный waves are глубок. both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Не знаю, презентация начала Вейка очень-очень вдохновляющая всегда была. Кстати, тьма опасна. Когда она спит, чувствует твое приближение. Когда она почувствует она, то проснется. Должен понять кое-что важное. Топчик. Может, почему реально тьма защищает его?
Only light can drive the darkness away and make him vulnerable again. Here, take the light. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Долго сжигать. You did it. Now the darkness no longer protects him. Но она все еще управляет им изнутри. Его не спасти, он все еще опасен, он все еще твой враг. He is still your enemy. Here, take the gun. Take the gun. Жестко они. Очень плотные. Good. You've done well. Remember what I've taught you. That is all. I will give you back your dream now. Режь мой сон. In the nightmare, a terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. You made me this way, and now I'm gonna kill you. This isn't weak. Just like Кейф. I can keep this up forever. Бочно отмечено это как его. Те штуки, которые будут сломаны. Забавная херня. Интересный геймдизайн. Уф. Не знаю, мне кажется, это первая реализация, ну, типа, романа Стивена Кинга без романа Стивена Кинга, вдохновленный романом Стивена Кинга, который не был написан. Это забавная ситуация. He's here. Alan, wake up. Wake up. Shh, baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be worse for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Ролики с Xbox 360 пережатые в усмерть. По кайф, по кайф. Old School. Это называется Old School. Ничего вы не понимаете. Пожалуйте в Brave Falls.
Let's act like we're on vacation. Значит, что Go stand отдыхаем. next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. Да. Почему с стариком? Я хочу сфотографироваться с стариком. Максимум свайп. Так. Мы эксплорим, так сказать. У него есть ружье. Можно мне ружье, пожалуйста? День или все через 2 недели. Pat Main. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too Reader. presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Фига себе у нас. Bestseller? How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah, we just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Да вообще. We're just settling in. Okay, Al. I'll call back later. Абсолютный восторг. Okay, and you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Я офигеваю то, что у No, меня he's going to be физичный calling you капюшон. every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Кину в машину. У нас седан, конечно же. Это же седан. Ну, олень. Come on, Slowpoke. You get the full service here. I've made all the arrangements. I drive the car. I'll even carry the bags. Как залезть в машину и сложиться в поездку. Я пытаюсь. Окей. Yeah, sounds like you've got a lazy bastard for a husband. Yeah, but I got a thing for him. Come on, you lazy bastard. Let's go. Да куда идти-то? А, да, сюда? Я думал, наш седан. Хотя это машина графонисти выглядит, не знаю. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Right. Try the so coffee. Much for a quiet vacation. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have to leave. Rusty here is no longer human. Nothing Даже but человек, black который coffee остался under еще кроме a черного wearing кофе. skin.
Yeah, that makes two of us. Are you staying long, Mr. Wake? I can't believe it. I'm Do having me a a conversation. favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Bad circulation. Yeah. Are you serious? Coconut again? You disgust me. Call yourself a rocker. Unbelievable. It does that. Get stuck. Yeah. You need to give it a good solid whack. Нормально. You put the lime in the coconut, drink them both up. Now that's what I'm talking about, yes! This is it. I've died and gone to hell. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find You don't Stucky, wanna die, to get the do key you? and get out as soon as Worse. possible. The waitress was giving me a headache. But he Overeager didn't fans listen. always did. Hello? Mr. Stucky? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Ну ладно, ладно. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be... Even that sounds better than your singing. Are you alright? Splendid, splendid! Damn hernia. It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yeah, splendid, splendid. It's been a long... The Andersons, they're, local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Да, очень много зацеп, когда и дают, как бы здесь очень Bye, Mr. Wake. прям. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! That diner was a little nut Suspense. house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Bad man here, I'm PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to look up every once in a while, see those stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way.
It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Могу идти лол? Я не помню. Кек. Мы уйдем из этой игры. Ага, нашел тебя. The cabin obviously got its name from the shape of the island. It looked like a giant bird leg. Еще Alice had лапа. mentioned that the lake was a caldera. There was a dormant volcano under it. Фейковый это какого? Фейковый дом. Все в нашей голове. Блин, на самом деле интересно сделан физон. То есть у тебя немного рэгдольный Alan Wake такой. То есть в нем чувствуется вес, ну как моделька. Есть инерция, когда прыгаешь. Ах ты ж. Как будто бы делай, знаете, как в баскетболе, это типа 2 шага. На самом деле какой-то лонгдарк. Вороны. Даже сумку донесет. Идти в дом. Давайте пойдем в дом. Here we go. Let's take a look inside. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Представляю то, что эта система у нас есть уже сейчас, о. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Thomas Zane. Anyone here? Я так понимаю, термос кофе — это отсылка на Twin Peaks. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Блять. Было страшно. Damn. Мы здесь будем заперты. I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Собственно, в этой комнате нас и запрут на ближайшее. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. Это нас в этой комнате и запрут на ближайшие 15 лет. Ради. The Deerfest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later on.
Now let's go to the phones. Caller, you're on KBF FM. Hi, Pat. It's Rose. Why, hello, Rose. What's on your mind? I know who that famous artist is. The water was clear but dark. It looked very deep. The power cable goes to that shed over there. Да. Я знаю, я просто я осматриваюсь. Интересно же, что происходит. Ща вломим в сарай. An old generator had been connected to the power cable. Из генератор. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. Okay, I'll look around a bit. Alice had told me about Cauldron Lake Lodge. The old building used to be a hotel. Ну это и у меня It was a отняли. beautiful place. Сразу же I отняли told myself I взаимодействие. could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Days it was no longer open to the public. Блин, генератор выглядит прям вообще очень плохо. Как он работает, не знаю, но, видимо, на ржавчине работает. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Топор. Можно топор взять? Почему нельзя взять топор? Alice? Honey? Alan, I'm upstairs. I have a surprise for you. Нет времени. Well, Опаньки. I'm not the surprise. It's in the study. Go take a look. Не, я останусь здесь. Okay. Как бы. Не, это лучший сюрприз. Я думаю, что может. Не? Может остаться? Я не хочу там. Блин. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you Damn, past... Alice, everyone Hey, keeps... hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Опа. Alan? Alan? Don't, just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Alice? Alice!
all the lights were out. Alice, I'm coming! It's all right, I'm coming! What the hell? Alice? Alice? Oh no! Keep going. Wake up. Alice? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Так, как-то куда-то упали. Там провода. Пойдем туда. Чё там остается? The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Через лес. Не помню, а сейчас будет лесопилка? Да, лесопилка будет сейчас, понятно. Блин. Атмосферненько. Hello? Хрена там свет ебошит. Hello? Someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Departure by Alan Wake. Человек повернулся ко мне, лицо его скрывали тени, и во мраке окружающего нас леса его почти не было видно. Здесь запачканный кровью топора, занесенного для удара. Человек безумно ухмыльнулся в тени, казались живыми. Видели его лицо, то был сцена из кошмара, вот только я не спал. Вот это что такое? Что это за символ? Только на, кажется, харде можно узнать. Сейчас до какого-то, до кабинки доберемся. Anybody there? Please, I've been in an accident. Ну, вот до той кабины доберем. Много контрольных точек. The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone.
Странно, что есть куда можно пойти. Ого, ого. Блин. Физона радует. Я помню, что здесь было страшно. Я вижу тебя, чувак. Блин. Я бы потерял, каким образом? Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, That's I need stuck. to... Premium cabins for rent in... Oh, hell. Carl Stucky. Pleased to meet you. Non-refundable reservation deposit required. Fair and square. And square. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it. As if it stood... Он находился в слепой зоне. Рожусь от множественных повреждений головного мозга. Из него сочились тени, расползаясь, как чернильные пятна в воде. Кровью от укуса акул. Жал фонарик так сильно, как будто от этого зависела моя жизнь. А тварь, подойти ближе. Вдруг что-то произошло, и свет как будто стал ярче. У меня нет фонарика. Ёп. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Как удачно подвернулся и фонарик. Кстати, в ремастере нету энерджайзеров. Не проплатили. During your trying, it's the latest thing in contestably proven. Right Falls Sheriff Station. Only I... Hello? Hello? You can see the sights and keep those cholesterol. Ау. More of them. My head pounded with the concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. Без припасов. Та женщина с фонарем. Угу. Круто. The dark forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. It's rabbit season. Потрошки есть.
кайф. Ну, кстати, как будто бы ощущение, что тут... Что 3 выстрела. Rose knew she had been Я gushing, знала, что but ты right не now говорил, she но я didn't был care. плевать. As far as she was concerned, her Твердо brief убежден, что meeting with краткая Alan встреча с Wake was Луной была literally the лучше, high что point of her никогда. life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. Так. Пока не понимаю. Мне надо обязательно туда надо? Блин. What the hell was that? Внезапно скримеры меня немного пугают. When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon, but Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that, not sleeping, messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. Что случилось? Интересно, а вот эти там 3 страницы. Подожди, он появился и исчез? Что я не понял. Каким образом? Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Stalking me? Don't stalking me. Police? Не понимаю. Куда мне надо-то? Цепляться Alan Wake не умеет. Может так? Успех.
Taken. They're taken. Короче, держимые тьмой. У меня 18 уже батареек. Неплохо. Блин, слишком быстро. Ну, кстати, когда на правую кнопку мыши, нормально пойдет. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Вот путь наверх. Окей. Давайте нападайте, выходите по одному. Угу. I heard them before I saw them, swooping down from the sky and screeching as they came. I spun around just as the clouds Я смотрел сотню. For an instant, Глаз I блестящий в stared into темноте, как hungry черная eyes, жемчужная. black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Дробовик. Ну все. И они огребают. Кто бы они ни были. Ту-ту-ту-ту-ту. Слишком рано, мне кажется, дробовик дали. Не знаю, кстати, возможно, 20 батарейк это максимум, который мы можем носить с собой. Ограничение, чтобы не было слишком легко. Физоновые банки. По кайфу. Сейчас она вырубится, не? Нет. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I
know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather's absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. Listen, now, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and I'd keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice working. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walk. Oh, isn't it beautiful out there? Well, sure. Anyway, I figured that, if anyone runs into Toby, they could grab him. My number's on the collar. And Toby's a friendly dog? Бедный Тоби. At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. Ну все, стаки сейчас убьем, будет норм. The gas station was closer now, its light welcoming in the darkness. Paul makes the best dogs in the state. Belly Burster is the best with no context. Monster Dog is second best. The famous dog is... Чё? Кто еще? I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen. Правильно иду-то вообще? Ну идти на свет, а что там тогда? Жестко. Они спавнятся? Не, ну зацинковали. У меня больше в дробовике нет патронов. Окей.
мне еще идти? Я устал. Salad, no. A man like me needs a Epstein. That's for today. Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Это телевизор. Это Брайтфолл. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton, Einstein, Sagan, princes among men. But the price for such a legacy is steep indeed. Nice Springs. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the press, I am Dr. Barclay Colvin, and I'm glad so many of you could join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part of a thought experiment. And now, a real experiment, known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. Now, you might think this round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch off. One in which the weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be plugged in? I stumbled on it. You fools!
gaze of quantum immortality. Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom. Классный сериал. Мне понравился. 9 из 10. Вот ты стаки. Что произошло? Где ты? Stucky's body vanished, leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights of the gas station alive. Жесткаешь. Босс-файт был. Если нас сбежать можно было, не убивая стаки? I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Интересно, а здесь где-то есть? Я помню, что где-то на входе в бензоколонку была еще листочек рукопись. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Вот и листочек. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the whole. Странное чувство завладело его вниманием. Стаки посмотрел вверх и застыл. Он просто пытался остановить. Он шатнулся, уронил жестянку с маслом и черную лужу разлилась на пол. Стаки пытался сопротивляться, но быстро сдался. Платил его. В момент превращения. The garage was a mess.
It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. All right. I'll keep writing. Outside, there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? «68-й ежедневный день оленя». Ежегодный. С 15 по 13 сентября. Игры и развлечения. Лотереи, соревнования, рыбаков, конкурс пирогов и неожиданные состязания. Живая музыка. Для детей кривозубый Чарли днем и на мистическом фантасмагория Монгомери вечером. Не пропустите легендарный парад на День оленя. Скоро мы увидим День оленя. Вот будет хайпово. Ну и чё? Great Falls Sheriff Station. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake. Sarah Listen, Breaker. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Мне вот еще система, то, что какого только Alan Wake может позволить себе спойлер. Это лицо. Интересно, это музыка лицензионная? За это конец эпизода 1. Кстати, мы так... Нет. Мы будем играть по эпизоду. За неделю пройдем. Да. Да, я думаю, на сегодня все. Сколько? Ну да, за неделю пройдем. Может быть. Да. Да. Я думаю, что может быть в субботу это, так сказать, добежим за спидранем. Вот. И там уж куда-то в другие игры пойдем, пока Alan Wake 2 не выйдет. Вот, посмотрим, что там будет. Но там он полностью на английском. И учитывая то, что все-таки художественные изваяния, так сказать, описания и прочий тяжелый текст, возможно, надо будет ждать русификатор. Вот, на этом на сегодня все. Всем спасибо, кто был на стриме или бы смотрели запись. Всем удачи, всем пока. Вот, там ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот, не болейте. Всего хорошего. Пока-пока.